On average, people spend 40 hours a week working, 10 hours sitting in traffic, and another 15 hours administrating. Wasting time, queuing in offices, irksome financial issues. Would it be possible to alleviate some of these chores? Wouldn't you like to spend more time with your family? The order for payment is a fast and effective method of claiming your money back. If someone owes you money, it makes possible to fast-track the payment and have your money in only a couple of weeks if you apply for an order for payment at the civil law notary. Why don't you choose this efficient and cost-effective process? A bíróságok évente átlagosan 500 000 fizetési meghagyás ügyében döntöttek. Az ügyintézési határidő 6 hónapot vett legalább igénybe. 2010 júniusától, mióta közjegyzői hatáskörben van ez a feladatkör, a fizetési meghagyások ügyintézési határideje 3 napra rövidült, a papíralapú kérelmeké pedig 15 napra. The order for payment is a decision which contains obligation for payment. At the moment the order for payment becomes legally binding, it has the same effect as a sentence of the court, which means that if needed, even an enforcement procedure can be initiated based on it. Owing to the work carried out by the notarial branch, the time to issue an order for payment is considerably shortened, which means that people and companies who have money owed to them can now obtain their money much faster than before. If the asset in question does not exceed 1 million forints, the order for payment is the only legal way to assert the claim, while above this limit one can choose between the order and the litigation procedure. In spite of the standardized electronic process, the client can still choose to submit the request for the order on paper. Therefore, private parties can turn to a civil law notary anywhere in the country to submit their request, although for lawyers, companies and other legal persons, the electronic process is compulsory. Az elektronikusan benyújtott kérelmek a MOK rendszerében kerülnek rögzítésre, és innen kerülnek elosztásra valamennyi közjegyző között egyenletes arányban az ügyelosztási szabályok figyelembevételével. Az eljárási határidők akkor indulnak, amikor az eljárási díjak maradéktalan megfizetésre kerültek a MOK számláján. Természetesen lehetőség van arra, hogy a magánszemélyek kérelmüket papírlapon nyújtsák be, vagy szóban terjesszék elő közvetlenül a közjegyzőnél. To prepare the electronic system in time and to enable the chamber to start serving the parties without stoppages, considerable IT development was needed. This was carried out in-house by the IT experts of the chamber. As a result of this development, a system came into existence that the users and parties can now access any time and can submit their requests even in bulk in accordance with the legal descriptions. All this, of course, in the conscience that their data and information is being handled with the utmost care regarding the privacy, security and integrity. The Hungarian Chamber of Civil Law Notaries put emphasis on the safety requirements all throughout the development process. A fizetési meghagyással szemben a kötelezett annak kézbesítésétől számított 15 napon belül ellentmondással élhet, azaz vitathatja a követelést. Ebben az esetben a fizetési meghagyásos eljárás perré alakul. Arra is van lehetőség, hogy a kötelezett indokolt kérelme alapján kivételes esetben a közjegyző részletfizetést vagy fizetése halasztást engedélyezzen. Ha a fizetési meghagyással szemben a kötelezett nem él ellentmondással, az jogerőre emelkedik és ugyanolyan hatálya van, mint a jogerős ítéletnek. Ezután, hogyha a kötelezett önként nem teljesít, akkor végrehajtás indítható ellene. A végrehajtási lapot a közjegyző a végrehajtáskérő kérelmére elektronikus közokiratként állítja ki, és a MOK rendszerén keresztül küldi meg a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamarának. Ezek után a végrehajtási eljárás már a végrehajtónál folytatódik. Did you ever think that this process is a best practice abroad? Namely, in some countries, both private parties and legal persons submit their requests automatically for an order for payment right after the expiration of the payment terms. This way they obtain their money in time and prevent the formation of circular debts. In all, the electronic order for payment saves you time and effort, not to mention that you can obtain your claim within a short time. Fast, precise and time-saving. Why don't you choose this method?